the news tonight, Governor Adeleke advocates partnership between Osun government and the UK on investment and tourism. Dangote refinery slashes petrol price to 865 naira. On the foreign scene, China plans to cut back on American movie imports. Good evening, the major reports. I am Babatunde Fanawokbo. Osun State Governor Senator Adeleke has continued his investment drive for Osun State in London with landmark investment drive engagement with the British Museum for Cultural and Industry partnership and linkage between Osun and UK businesses at an investment conference of Nigeria-British Chamber of Commerce and Industry. The governor told the gathering of business executives from Nigeria and the United Kingdom that subnational investment in states such as Osun holds the key to collective prosperity, describing such investment as low-hanging fruit between Nigeria and UK private sectors. Marketing the state to the top-ranking audience, the governor said Osun has huge potentials for investment in mining, agriculture, digital economy, free trade zone, creative economy, and others, adding that the state has trained labor force and a commendable investment environment. At the high-profile gathering attended by the Nigerian Trade and Investment Minister, Dr. Jumoke Oduwole, and the UK Prime Minister, Trade Envoy, Honorable Florence Ashalomi, Governor Adeleke reiterated the need for deepening Commonwealth business relationship at the bi-national level as the investment environment is boosted by a 45-day window for processing of certificate of occupancy and elimination of multiple taxation. Similarly, Governor Adeleke has advocated a partnership to strengthen Osun cultural industry at the British Museum for the exploration of the thriving sectors in cultural tourism, event management, creative art, and artisan enterprise in the state. Governor Adeleke told the UK team that Osun State is a living archive of Yoruba civilization and one of the most culturally rich destinations in Africa. He cited a UNESCO World Heritage Site, the sacred Osogbo Grove, the historic city of Ile-Ife, the spiritual cradle of the Yoruba people, and time-honored festivals such as the Timiede Festival, the Olojo Festival, and the globally celebrated Osogbo Festival as thriving cultural assets of the state. Governor Adeleke implored the museum management team led by Mr. Hugo Chapman, acting keeper of the Department of Africa, Oceania and the Americas, Dr. Sam Nixon, head of the Africa section, and Ms. Julie Hudson, curator Africa section, to see an open invitation to collaborate in sharing, preserving, and investing in the living heritage of Osun as a spotlight the beauty of African culture while building bridges of prosperity and mutual respect across the world. The Dangote refinery has informed marketers and its customers of a downward review of its ex-gantry loading cost to 865 naira per litre. The new price was a reduction of 15 naira from 880 per litre sold by the facility yesterday. The refinery informed its customers in a notice sent out today. Recall that marketers had predicted that the 650,000 naira 1,000 barrels refinery was anticipated to lower its petrol loading cost by the end of this week, further contributing to the reduction in fuel prices.
The Nigerian Electricity Regulatory Commission has sanctioned 8 discos for failing to comply with monthly energy caps for unmetered customers between July and September 2024. The affected discos include Abuja, Eko, Enugu, Ikeja, Jos, Kaduna, Kano, and Yola. The Commission in a statement said the discos have been fined over 628 million naira and must issue credit adjustments to affected customers by next week. The Commission said the sanction is vital to ensure regulatory compliance and consumer protection in the Nigerian electricity supply industry. The Presidency has apologized for the errors in the list of appointments made by President Bola Tinubu since May 29, 2023. The list was to counter the narrative about Tinubu's alleged lopsided appointment, which was brought to the public by the Senator representing Borno South, Ali Undume. In a recent interview with a television station, Undume, an All Progressives Congress lawmaker, accused the president of violating the federal character principle in his appointment, which the presidency denied. To counter the allegation, the special advisor to the president on media and public communications, Sunday Dari, released a list of Tinubu's appointees and their geopolitical zones. The list showed that the president had appointed 29 people from the southwest, his home region, 35 from the northwest, 22 from the south-south, 16 from the southeast, 25 from north-central, and 24 from the northeast. However, the president's critics have pointed out that the list was not comprehensive, as the name of a major appointee from the president's home region was missing. The omission of the president's chief of staff, Femi Gbajabiamila, and the Comptroller General of the Nigerian Immigration Service, Kemi Manda, among others, from the list further strengthened the regional imbalance narrative against Tinubu's administration, as the list clearly showed that the Southeast is underrepresented in his government. As the document sparked debate on social media, Dari took to his ex-handle to apologize for the errors in the list and promised to provide an updated list later. However, the presidential spokesman did not explain why Gbajabiamila's name was omitted from the list. The federal government has officially received the suit filed by the 11 governors of the People's Democratic Party challenging the declaration of a state of emergency in Rivers State by President Bola Tinubu. A source at the Federal Ministry of Justice in Abuja, who spoke on condition of anonymity for lack of authorization, confirmed that the suit had been served on the Attorney General of the Federation and Minister of Justice. The 11 PDP governors representing Adamawa, Enugu, Osun, Oyo, Bauchi, Akwa Ibom, Plateau, Delta, Taraba, Zamfara, and Bayelsa states approached the Supreme Court to challenge the president's constitutional authority to suspend an elected state government structure. The federal government was given 14 days to file a response to the suit. Aggrieved by what they view as an unconstitutional act, the 11 PDP governors filed a suit marked SC/CV/329/2025, urging the Supreme Court to determine several constitutional questions, including whether upon a proper construction of sections 1 subsection 2, 5 subsection 2, 176, 180, 188, and 305 of the 1999 Constitution, the President can lawfully suspend or interfere with the offices of a governor and deputy governor of any of the 36 states and replace them with an unelected nominee as a sole administrator under the guise of a state of emergency. They further asked the court to decide whether, based on sections 1 subsection 2,
4 subsection 6, 11 subsection 4 and 5, 90, 105 and 305 of the Constitution, the President can suspend a State House of Assembly under the pretext of declaring a state of emergency. The suit also challenges what it describes as a threat to constitutional federalism, whether the threat by the first defendant acting on behalf of the President, suggesting that governors and their deputies could be suspended by virtue of an emergency proclamation, does not contravene Section 1 subsection 2, 4 subsection 6, 5 subsection 2, 11 subsection 2 and 3 of the 1999 Constitution and violates the principles of constitutional federalism. Senate President Godswill Akpabio has petitioned the Inspector General of Police, Kayode Egbetokun, seeking an investigation into an alleged assassination plot made against him by suspended Kogi Central Senator Natasha Akpoti-Uduaghan. The former Minister of Niger Delta Affairs petitioned the police bars in a letter dated April 3, 2025. In the petition, Akpabio denied the serious accusation and called for the prosecution of Akpoti-Uduaghan for criminal defamation. The petition, which was also copied to the Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Lateef Fagbemi, SAN, comes after Akpoti-Uduaghan's allegations last week. Addressing her supporters during her homecoming in Kogi State, Akpoti-Uduaghan accused Akpabio of instructing former Kogi State Governor Yaya Bello and Governor Usman Ododo to assassinate her in Kogi State, claiming that the act was intended to make it appear that her constituents were responsible for her death. However, Akpabio categorically denied the accusation, calling it a heinous lie and reckless and deliberate attempt to tarnish his reputation. Former President Muhammadu Buhari has advised members of the Progressive Governors Forum to accord importance to the welfare of the people and not themselves. According to a statement by his Senior Special Assistant on Media and Publicity, Shehu Garba, the former president gave the advice when governors elected on the All Progressives Congress platform paid him a visit at his Kaduna home. The statement quoted the former president as saying he offered the governors his personal example of leaving office with the same physical assets he had before his presidency. He called for a citizen-centric approach, saying leadership presents both challenges and opportunities that, when balanced, would ensure national progress. The former president expressed confidence in the progress made by the governors elected on the platform of the All Progressives Congress and reiterated his call for continued dedication to the nation's progress. He appreciated the President Tinubu administration for renovating his home in Kaduna, explaining that while the building looked very much the same externally, so much improvement was made inside. The Arewa Consultative Forum has condemned politicians embarking on early campaigns for the 2027 general elections, urging them to focus on addressing the country's pressing issues. Speaking at its National Executive Committee meeting in Kaduna, the ACF chairman, Mahaman Osun, said emphasis should be on governance that addresses the needs of Nigerians rather than election campaigns. Osun also expressed concern over recent killings in northern regions, particularly in Plateau, Edo, and Borno State, and the ongoing dispute between Kogi and Enugu State over the Ete community land. He also highlighted the economic hardship faced by Nigerians, including the high cost of living, poor health care, and expensive transportation. He said individual utterances and media exposés relating to the upcoming 2027 elections are already hitting the airwaves. According to him, campaigns should take the back burner while emphasis should be earnestly placed on governance
that we truly address the vital needs of the people who are daily subjected to sufferings as a result of brigandage, terrorism, kidnapping, mass murders, hunger, and diseases. He called on members to, in practical terms, manifest and espouse themselves as beacons of hope for the people by artistically, openly, and courageously preaching truth to power in the manner done by the late Martin Luther King Jr., Indira Gandhi, and Nelson Mandela. Expressing disgust over the early election campaign, the ACF called on politicians to prioritize governance and address the needs of Nigerians rather than focusing on election campaigns. The European Union Ambassador to Nigeria and the Economic Community of West Africa State, Gautier Mignat, has stressed the need for Nigerian leaders to be elected through the ballot and not by court decision. Mignat stated this in Abuja during the launch of a report titled "From Ballot to the Court: Analysis of Election Petition Litigation from Nigeria's 2023 General Elections," put together by the Policy and Legal Advocacy Center. Represented by Ruben Alba, acting head of cooperation of the European Union delegation to Nigeria and ECOWAS, Mignot noted that the phenomenon undermined the independent National Electoral Commission's ability to conduct well-organized elections due to logistical challenges, adding that contradictory decisions of court posed a threat to election administration, making the exercise of INEC regulatory responsibilities difficult. According to him, democracy largely depends on its judicial system, maintaining that the judiciary must uphold its constitutional responsibilities and enhance the protection of democratic values and the rule of law. Ambassador Mignot emphasized that citizens must remain informed on their rights as enshrined by the Constitution to hold the system accountable with electoral judiciary to improve the quality of the country's democratic experience, and the trust of voters as leaders should be elected through the ballot and not by the courts. The National Identity Management Commission has cautioned Nigerians against disclosing their national identification numbers to unauthorized individuals or organizations in exchange for monetary compensation. In a statement issued by the head of corporate communications of the Commission, Dr. Kayode Adegoke, NIMC said the warning followed reports that some residents in Anambra State were being lured to submit their NINs for money, a practice the Commission described as illegal and punishable under the NIMC Act No. 23 of 2007, the Data Protection Act, and the Cybercrime Act. According to NIMC, the illegal activity had been brought to its attention and that arrests had already been made in collaboration with security agencies. The Commission said upon receiving the information on the activities of the unscrupulous individuals, NIMC, in conjunction with the Department of State Services and the Nigerian Police Force, arrested the culprits, saying they were being interrogated and would be made to face the wrath of the law. You are welcome to our sports segment. Seven-time African champions, the Flying Eagles, have returned to Abuja as they step up preparations for the 24th Under-20 Africa Cup of Nations scheduled to kick off later this month in Egypt. The Nigerian squad moved back to the Federal Capital Territory following a 3-week training camp in Katsina, where they had initially gone to acclimatize to weather conditions similar to those expected in Ivory Coast, where the tournament was meant to take place. The change in location became necessary
after Ivory Coast's late withdrawal as host, forcing the Confederation of African Football to shift the competition to Egypt, which previously hosted the 2023 edition. The team thanked Governor Umaru Diko Prada for hosting the team for 3 weeks in Katsina and making sure players and officials trained and camped in a conducive environment. According to NFF Secretary General Dr. Muhammad Sanusi, the coaches have had some useful time to work on the team, and it is now down to the final stages of preparation, where accent will be on tactical and technical formations. Sanusi said due to the change of host nation and the difference in weather conditions between Ivory Coast and Egypt, the team will be leaving Nigeria early to spend about 10 days in Egypt before the commencement of the tournament. The squad will utilize the FIFA Go Project training facility for their sessions before departing for Egypt within the next week. Head coach Aliyu Zabar, who guided the team to successfully defend their WAFU B Under-20 championship title in Togo last October, has called up 35 players for the Abuja camp, comprising 3 goalkeepers, 8 defenders, 10 midfielders, and 14 forwards. And on the foreign scene, China is tightening curtain on Hollywood in a bold response to escalating trade tensions with the Donald Trump-led United States government and its Chinese counterpart. The China Film Administration announced plans to cut back on American movie imports, shifting its spotlight to films from other nations. The move, framed as a cultural pivot, comes as Beijing accuses Washington of weaponizing tariffs. A spokesperson for the CFA criticized the U.S. government for abusing tariffs on China, calling it a wrong move that would have broader cultural consequences. CFA stated that such actions would inevitably further reduce the domestic audience's favorability towards American films, reinforcing the rationale behind limiting Hollywood imports and promoting films from other countries. And with our report from the foreign scene, we've come to the end of the major report for tonight. It was put together by Oluvumi Ajiboye Agbola. I am Babatule Fanokwa saying thank you for watching. Good night. Hello viewers, welcome to your darling station OSBC. Come enjoy a rich menu of programs. On OSBC TV, there is something you must watch. We have drama. Honey,
Is he not eating? I just heard strange words and incantations, like ritual songs, coming from his room. Honey, it's okay. Let me go and talk to him. Sports. It is Mel! Yes! Oh, yes! What a brilliant free kick! Good musicals. Educational television, kiddies and cartoons. News on the go. For prioritizing agriculture as a means of diversifying the economy. Join us on StarTimes channel 113, Free TV 502, and follow us online at osbcng.org. Meet us on our social media platforms. OSBC Television, we keep you updated. ìbà ọlọ́run ọba ọ̀rọ̀ ọba tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ báyìí ló fi dálé ayé ọba èdè tó lédè aláwùrábí tó ní mí ọba tó mọ̀ mí ọba tó mọ̀ tí mo fẹ́ dá lára àkànní ọ̀kí mo ti dé ọmọ afọdúnrìngbìn mo ti gbé dèmí dé ní kẹ̀kẹ́lú kẹ̀kẹ́ ó kéré lójú ó dàgbà níkùn ọlọ́run ọba mi ní kúkú ń dára gbẹ̀ngà ó yàtọ̀ láyéwọlá rèé ọ̀dọ́mọdé aláìlójútì ti pa síwájú rẹ̀ ní bàbá tó jẹ́ pé nílé bàbá mi tọmọ là fóbìnrin mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní tilé toko ìbà àwọn ládéládé bẹ́ẹ̀ ni mi yọ gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà àtẹ̀wọ̀rọ̀ sílẹ̀ ẹ dákun ẹ súnmọ́ bí ẹ wá fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀ àsọtọ́ lélẹ́yìí àwọn gbólóhùn Yorùbá kọ̀ọ̀kan tá a sọ bó ṣe yẹ ká sọ. gbogbo ọmọ Yorùbá àní gbogbo àwa tá à ń sọ èdè Yorùbá lẹ́nu yálà ọmọ Yorùbá ni wá ni tàbí àìsàn ọmọ Yorùbá tá a nífẹ̀ẹ́ Yorùbá tọkàntọkàn ẹ dákun gbólóhùn yìí ọ̀pẹ̀rẹ̀kẹ́tẹ̀ ń dàgbà inú ọmọ Ádámọ̀ ń bàjẹ́ ẹ dákun ẹ mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ bá ń sọ bẹ́ẹ̀ inú bàbá wa Ọ̀jájá Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ ò ní dùn bẹ́ẹ̀ bá ń sọ bẹ́ẹ̀ inú Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ bàbá wa Ọláyíwọlá bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ ṣe sọ̀hún ọ̀pẹ̀kẹ́tẹ̀ ń dàgbà inú adá imọ̀ ń bàjẹ́ ni kì í ṣe inú ọmọ Ádámọ̀ kí ni wọ́n ń pè lọ́pẹ̀kẹ́tẹ̀ tàbí ọ̀pẹ̀rẹ̀kẹ́tẹ̀ bẹ́ẹ̀ pè lọ́pẹ̀rẹ̀kẹ́tẹ̀ bẹ́ẹ̀ pè lọ́pẹ̀kẹ́tẹ̀ déédéé náà ni ìpàrọ̀jẹ lásán ní bẹ́ẹ̀nbẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pẹ̀kẹ́tẹ̀ ni ọ̀pẹ tí ò ga ọ̀pẹ kékeré tó jẹ́ pé kò ga bí ò ṣe ga yìí akọ̀pẹ là ń pè ní adá imọ̀ bí akọ̀pẹ ṣe ń lọ ọbẹ̀ tó lọ ń ká ẹyìn tó lọ ń mú gbogbo tó fẹ́ mú lára ẹ̀ kò lè lo ìgbà ṣùgbọ́n bó ṣe ń ga tó ń dàgbà sí òun ni inú adá imọ̀ ń bàjẹ́ kì í ṣe inú ọmọ Ádámọ̀ inú adá imọ̀ òun la wá sọ di inú ọmọ Ádámọ̀ akọ̀pẹ torí pé tó bá ga tán yóò máa lo ìgbà láti fi gun orí ọ̀pẹ òun ni inú rẹ̀ ń bàjẹ́ kì í ṣe ọ̀pẹ̀rẹ̀kẹ́tẹ̀ ń dàgbà inú ọmọ Ádámọ̀ ń bàjẹ́ ṣé ẹ ti ríra yín ẹ̀yin náà ẹ̀ ń mirí àbí èmi náà ti ń bẹ nípò yín látijọ́ ṣùgbọ́n ohun tẹ́yin ò bá mọ̀ kí ni mo wí èèyàn ò mọ̀ kí Yorùbá ó lè dá àjùmọ̀ṣe gbogbo wa ni gbogbo wa lájọgbé ojú òní tìyín ó dìgbà kan náà. ẹ má jẹ́ ó bàjẹ́ o ọmọ.
ìròyìn wa lálẹ́ òní gómìnà Adeleke pè fàjọṣepọ̀ tó gíríkì láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lẹ́ka okòòwò àti ibùdó afẹ́. Iléeṣẹ́ ìfọpo Dangote ti gé iye jálá epo kan sí 4,805 náírà. Nílẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀-èdè China ti gbé ìgbésẹ̀ mímú àdínkù bá fíìmù àgbéléwò tí wọ́n kó wọ ilẹ̀ náà láti Amẹ́ríkà. Ẹ kálẹ́, ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn tálẹ́ òní. Olúwarántí Ọ̀jẹ̀wùmí lóníròyìn. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà Adémọ́lá Adeleke ló ń tẹ̀síwájú lẹ́nu ìfúnkúlùkù tó ń ṣe láti fojú àwọn olùdáṣẹ́sílẹ̀ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì mọ́ra láti wá lọ́gì ọ̀la nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bó ṣe báwọn olùdókòwò lẹ́ka àṣà ilẹ̀ náà ṣèpàdé lọ́nà sí ìpínlẹ̀ yìí yóò fi bá wọn dòwò pọ̀. Ibi ìpàdé náà táwọn àjọ olókòwò nílẹ̀ yìí àti ojúgbà wọn nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì péjú sí ni gómìnà ti tẹnu mọ́ àǹfààní tó sodo sẹ́ka àṣà tí yóò sì so èso rere fún ilẹ̀ Nàìjíríà àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tí wọ́n bá jọ dòwò pọ̀ lẹ́ka náà. Gómìnà Adeleke ṣàlàyé pé ọ̀kan òjọ̀kan àǹfààní ló wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ́ka ìwakùsà, iṣẹ́ àgbẹ̀, ìdókòwò nílànà ayélujára àtàwọn ẹ̀ka míì bẹ́ẹ̀. Lára àwọn ìkàn tó wà níbi ìpàdé tá à ń sọ yìí ni mínísítà fọ́rọ̀ okòwò lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀mọ̀wé Jùmọ̀kẹ́ Odúwọlé àtàṣojú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fọ́rọ̀ okòwò Honourable Florence Ẹ̀ṣálómi. Bẹ́ẹ̀ ni gómìnà Adeleke tẹnumọ́ bó ṣe ṣe pàtàkì kájọṣepọ̀ nídìí okòwò náà fìdí múlẹ̀. Nínú ìròyìn míì tó farapẹ́, gómìnà Adémọ́lá Adeleke ti pè fún àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ láti jẹ́ kí ẹ̀ka àṣà nípínlẹ̀ yìí túbọ̀ rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ sí i. Gómìnà sọ̀rọ̀ yìí ní ibùdó tí wọ́n ti ń kó àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé sí nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Ó sì sọ pàtàkì àjọṣepọ̀ tó gíríkì lẹ́ka àṣà, iṣẹ́ ọnà àti ibùdó ìfojúlóúnjẹ láàrin ìpínlẹ̀ yìí àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Gómìnà Adeleke sọ fáwọn ikọ̀ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì nípa àwọn àṣà tó ṣodo sínú ìran Yorùbá. Ó ní ara àrítọ́kasí rẹ̀ ní bájọ UNESCO ṣe tẹ́wọ́ gba ojúbọ Ọ̀ṣun, àwọn nǹkan àṣà tó wà nílùú Ilé Ifẹ̀ tí í ṣe rírun ìran Yorùbá, tìmí ọlọ́fà iná ti Ẹdẹ, ọdún ọlọ́jọ́ nílùú Ilé Ifẹ̀ àtọdún Ọ̀ṣun Òṣogbo tó jẹ́ àtẹ́wọ́gbà lágbàáyé. Gómìnà àwọn ikọ̀ ti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì náà tí ọ̀gbẹ́ni Hugo Chapman ṣáájú wọn àtàwọn yòókù láti rí ìgbésẹ̀ yìí bí ọ̀nà àti ṣiṣẹ́pọ̀ nídìí àgbélárugẹ àṣà ilẹ̀ adúláwọ̀ fáǹfààní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lápapọ̀. Ẹkùn ìfọpo Dangote tó ti jẹ́ ti aládàáni ti jẹ́ kó di mímọ̀ fáwọn alágbàtà epo pẹtiró àtàwọn oníbàárà rẹ̀ wípé òun ti tún mú àdínkù bá iye tí yóò máa gbé epo ní ẹkùn ìfọpo rọ̀bì náà báyìí sí náírà, eléyìí tí náírà 15 sì ti já kúrò lórí rẹ̀ sí iye tí wọ́n ń ta epo pẹtiró tẹ́lẹ̀, èyí tí wọ́n ti dín sí 4,805 náírà. Lónìí ní iléeṣẹ́ ìfọpo Dangote sọ̀rọ̀ yìí fáwọn oníròyìn pẹ̀lú bí àwọn alágbàtà epo pẹtiró ṣe ti kọ́kọ́ sọ yìí pé nígbà táwọn bá fi rí òpin ọ̀sẹ̀ yìí owó tí wọn yóò máa ta epo pẹtiró yóò tún ti dínkù, tẹ́lẹ̀ yóò sì ṣẹ̀yìn bí ìjọba àpapọ̀ ṣe tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn láti máa ta epo rọ̀bì fún iléeṣẹ́ ìfọpo Dangote ní owó náírà. Àjọ tó ń rí sí àmójútó iná ọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti fòfin de ilé-iṣẹ́ tó ń pín iná ọba discos 8 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nípasẹ̀ bí kò ṣe kún ojú òṣùwọ̀n gbèdéke oṣooṣù nípa pípèsè iná fáwọn oníbàárà wọn láàrin oṣù keje sí oṣù kẹsàn-án ọdún tó kọjá. Lára àwọn ilé-iṣẹ́ tó ń pín iná ọba ọ̀hún tọ́rọ̀ kàn ní ilé-iṣẹ́ tó ń pín iná ọba ẹkùn ti Àbújá, Èkó, Enugu, Ìkẹjà, Jos, Kaduna, Kano àti Lóyà àti Yola. Nínú àtẹ̀jáde tí iléeṣẹ́ náà fi síta ló ti ṣàlàyé pé iléeṣẹ́ discos yóò san owó ìtanràn okòólélẹ́gbẹ̀ta-àti-8 mílíọ̀nù náírà. Bẹ́ẹ̀ ló gbọ́dọ̀ ṣàtúnṣe lórí owó iná àwọn oníbàárà tí ọ̀rọ̀ kàn lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀
ìgbésẹ̀ yìí ni wọ́n ló wà níbàámu pẹ̀lú àti dáàbòbò ẹ̀tọ́ aráàlú lẹ́ka ìpèsè iná ọba. Iléeṣẹ́ ààrẹ ti tọrọ àforíjì lórí kùdìẹ̀kudiẹ tó wáyé ní ti ìyànsípò táàrẹ Bọ́lá Tinubu ti ń ṣe láti ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún 2023 tó gorí àlééfà. Àbájáde náà ni wọ́n ṣe láti fi tako ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan ìjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu pé kùdìẹ̀kudiẹ wà nínú ìyànsípò èyí tí sẹ́nitọ̀ Ali Ndume tó ṣojú ẹkùn gúúsù Borno ti fẹ̀sùn kan ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Láàkókò tó ń kópa lórí ètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan ní sẹ́nitọ̀ Ndume ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC fẹ̀sùn kan ààrẹ pé ó tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí ìyànsípò tí iléeṣẹ́ ààrẹ ṣe tí àwọn náà sì ní ọ̀rọ̀ náà ò rí bẹ́ẹ̀. Nínú àtẹ̀jáde tí olùdámọ̀ràn pàtàkì fétò ìròyìn fún ààrẹ ọ̀gbẹ́ni Sunday Dare fi síta ló ti ṣe àgbékalẹ̀ bí ààrẹ Tinubu ṣe yan àwọn èèyàn sípò lẹ́lẹ́kùnjẹkùn. Àkọsílẹ̀ ọ̀hún fi hàn pé èèyàn 29 làárẹ̀ yàn sí ipò ní àtẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí, 35 látẹkùn ìwọ̀ oòrùn àríwá, 22 lẹ́kùn gúúsù, àwọn 16 láti ìlà oòrùn gúúsù, 25 láti àárín gbùngbùn àríwá àti 24 láti apá ìlà oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí. Àmọ́ àwọn tó ń bẹnu àtẹ́lù yàn sípò ààrẹ sọ pé àkọsílẹ̀ náà kò pé tí wọ́n ní kò sí orúkọ lórí àwọn òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì ààrẹ. Ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà àti orúkọ ọ̀gá àgbà àjọ tó mójútó ìwọléwọ̀de àwọn èèyàn lórílẹ̀‐èdè yìí arábìnrin Kẹ́mi Nandel àtàwọn míì níbi àkọsílẹ̀ náà. Ọ̀rọ̀ yìí ló ti wá di ohun tí wọ́n ń gbàgbé ẹni gbàgbà ọtí lójúpò ìtàkùn ayélujára. Ìjọba àpapọ̀ ti gba ìwé ẹ̀sùn tí àwọn gómìnà ti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó ń fọwọ́ sí nítorí bí ààrẹ ṣe kéde ìjọba ìlú òfararọ ní ìpínlẹ̀ Rivers. Èèkọ̀kan níléeṣẹ́ ètò ìdájọ́ tó ní kí wọ́n forúkọ bòun láṣìírí fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ìwé ìpẹ̀jọ́ náà ti tẹ amòfin àgbà tí tún ṣe mínísítà fétò ìdájọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Lateef Fagbemi lọ́wọ́. Àwọn gómìnà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP 11 tí wọ́n wá láti ìpínlẹ̀ Adamawa, Enugu, Osun, Ọ̀yọ́, Bauchi, Akwa Ibom, Plateau, Delta, Taraba, Zamfara àti Bayelsa sọ pé lára ohun tí ó wà nínú ìwé ìpẹ̀jọ́ ọ̀hún ni bí ààrẹ ṣe ní kí gómìnà tí wọ́n dìbò yàn ní ìpínlẹ̀ Rivers lọ́rọ̀ kúnlé wọ́n wá fún ìjọba àpapọ̀ ní gbèdéke ọjọ́ 14 yìí pé kó tètè wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá lórí ọ̀rọ̀ náà. Olórí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí Senator Godswill Akpabio ti fi ìwé ẹ̀sùn kan tó kọ mọ́ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókùn ṣọwọ́ lórí ìgbésẹ̀ láti ṣe ìwádìí ẹ̀sùn tí sẹ́nẹ́tọ̀ tó ń ṣojú àárín gbùngbùn Kogi nílé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí sẹ́nẹ́tọ̀ Natasha Akpoti-Uduaghan àfikàn yìí pé ńṣe ni olórí ilé aṣòfin àgbà ń lébù ẹ̀mí òun. Mínísítà tẹ́lẹ̀ rí ní Niger Delta tó wá jẹ́ olórí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ló fi ẹ̀sùn kan ọ̀gá àgbà ilẹ̀ yìí lọ́jọ́ 3 oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí. Nínú lẹ́tà ọ̀hún ni sẹ́nẹ́tọ̀ Akpabio ti ní irọ́ lásán tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ní ẹ̀sùn wípé òun lébù ẹ̀mí sẹ́nẹ́tọ̀ Akpoti-Uduaghan eléyìí tó fi kàn òun tó sì jẹ́ ẹ̀sùn ìbanilórúkọ jẹ́. Bákan náà ló tún fi ẹ̀dà ìwé ọ̀hún ṣọwọ́ sí amòfin àgbà tí tún ṣe mínísítà fétò ìdájọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Lateef Fagbemi lọ́sẹ̀ tó kọjá nígbà tó ń bá àwọn alátìlẹyìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ nípínlẹ̀ Kogi. Ó ní sẹ́nẹ́tọ̀ Akpoti-Uduaghan fẹ̀sùn kan Akpabio pé ṣe ló lẹ̀dí àpò pọ̀ mọ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Kogi ọ̀gbẹ́ni Yahaya Bello àti gómìnà tó wà nípò Usman Ododo láti rí dájú pé wọ́n dẹ́mi òun légbodò ní ìpínlẹ̀ Kogi kó lè dàbí ẹni pé àwọn èèyàn ẹkùn òdìbò rẹ̀ ló ṣekú pa. Àmọ́ ṣá sẹ́nẹ́tọ̀ Akpabio ti ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ nítorí bí ìgbà téèyàn dìdì fẹ́ tako sí aṣọ àlà òun náà ni ìgbésẹ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ Natasha Akpoti-Uduaghan. Ààrẹ ilẹ̀ yìí nígbà kan rí Muhammadu Buhari ti gba àwọn
gómìnà tó wà ní ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress nímọ̀ràn yìí pé kí wọ́n gbájúmọ́ ìgbáyégbádùn àwọn aráàlú yàtọ̀ sí ìmọ̀tara wọn nìkan. Nínú àtẹ̀jáde tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì rẹ̀ fétò ìròyìn Malam Garuba Shehu fi síta, òun náà ni ààrẹ àná ti gbà wọ́n nímọ̀ràn bẹ́ẹ̀ nígbà tí àwọn gómìnà ọ̀hún nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ṣàbẹ̀wò ẹnlẹ́ńbẹ̀ ọ̀hún sí bàbá ní Kaduna. Ó ṣàlàyé pé àwọn dúkìá tóun ní ṣáájú kí òun tó di ààrẹ náà ló ń ṣì ní o nígbà tóun kúrò lórí àlééfà. Ó wá pè fún pé kí wọ́n jẹ́ aṣáájú rere tí ó jẹ́ pé ìmọ̀ tara ẹni nìkan kò ní sí lọ́kàn wọn, ìfẹ́ aráàlú yóò mọ ìjọba lọ́kàn wọn ní gbogbo ìgbà kí ìdàgbàsókè aláìlẹ́gbẹ́ lè wà. Ẹgbẹ́ Arewa Consultative Forum ti bẹnu àtẹ́lù báwọn olóṣèlú kan ṣe ti gùn lé ìpolongo ìdìbò ọdún 2027 tó sì rọ̀ mọ́ pé kí wọ́n lọ sí mẹ́dọ̀ kí wọ́n kọ́kọ́ yanjú ìpèníjà tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Níbi ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ náà tó wáyé ní Kaduna, òun ni alága ẹgbẹ́ ACF Mama Usman ti ní ètò ìṣèjọba tí yóò pèsè nǹkan táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nílò òun ló yẹ kí àwọn èèyàn yìí kí wọ́n ní lọ́kàn, nítorí pé ìṣẹ́ńṣẹ́ ọ̀pọ̀ èèyàn kì í ṣe kán máa lọ́gun ìpolongo ìbò ọdún 2027. Ó fẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìpànìyàn bí ẹni pàjábọ̀gún tó ń wáyé ní ìpínlẹ̀ Plateau, Edo àti ìpínlẹ̀ Borno pẹ̀lú ìjà ààlà ilẹ̀ agbègbè Ete tó ń wáyé láàrin ìpínlẹ̀ Kogi àti Enugu. Ó ní ọ̀rọ̀ ebi ọ̀pàgbàfọ́ mẹ́kẹ́, ìṣẹ́ àtòṣì tí máa ń sàn rí, ètò ìlera tó dẹnu kọlẹ̀ wà lára ìṣòro tó ń kojú àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè tó wá jẹ́ pé orin ìdìbò ọdún 2027 làwọn kan fi bọnu nírú àkókò yìí. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ó ní kò tí ì yẹ káwọn èèyàn òun máa pariwo ìpolongo kankan, àmọ́ kán máa fọn eré ìjọba rere tí yóò dẹ́rìn pẹ̀kẹ́ àwọn tí wọ́n ń jọba lé lórí. Ó wá rọ àwọn èèyàn tiẹ̀ pé kí wọ́n gùn lé àwọn ètò tí yóò jẹ́ káwọn èèyàn ní ìrètí kíkún nínú wọn, kí wọ́n sì máa sọ òtítọ́ gẹ́gẹ́ bí Martin Luther King Jr., Indira Gandhi ti orílẹ̀-èdè India àti Nelson Mandela ti orílẹ̀-èdè South Africa ṣe ṣe nígbà tán wà láyé. Aṣojú àjọ ilẹ̀ Europe sí Nàìjíríà àti àjọ tó ń mójútó ètò ọrọ̀ ajé ní ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà Gotamignot ṣe ṣàlàyé bó ṣe ṣe pàtàkì kí wọ́n máa yan àwọn aṣáájú tó múnámúná lórílẹ̀‐èdè yìí nípasẹ̀ ètò ìdìbò yàtọ̀ sí àgbékalẹ̀ ìdájọ́ ilé ẹjọ́. Àbújá ni ó ti sọ èyí di mímọ̀ níbi àgbékalẹ̀ ètò kan tí wọ́n ṣe nídìí ètò ìdìbò àpapọ̀ ọdún 2023 tí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Magnot, ẹni tí Ruben Alba aṣojú fún, ṣàlàyé pé ìgbáradì àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ṣáájú ètò ìdìbò lásìkò àti lẹ́yìn ìdìbò ni kò múnámúná tó, tí kò sì yẹ kí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tún máa yọ ẹnikẹ́ni nípò lẹ́yìn tí ìdìbò ti wáyé. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ìjọba àwa ara wa ó ti yẹ kó rẹ́sẹ̀ walẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí nídìí yíyan ẹni tí aráàlú bá fẹ́ nípa ìdìbò tí wọn ò ní figbá kan bọ̀kan nínú láì fi ìdájọ́ ilé ẹjọ́ ṣe. Àjọ tó wà ní ìgbọnnu káàdì ìdánimọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí NIMC ti kìlọ̀ fáwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà láti má ṣe sọ nọ́mbà ìdánimọ̀ NIN wọn fẹ́nikẹ́ni tàbí àjọ kankan lérògbà àti gba owó padà. Nínú àtẹ̀jáde tí adarí ẹ̀ka ètò ìròyìn iléeṣẹ́ náà mọ̀wé Káyọ̀dé Adégòkè fi síta láti kìlọ̀ fún àwọn aráàlú lórí ìròyìn kan tó dé sí etí gbọ́ wọn pé àwọn kan ní ìpínlẹ̀ Anambra ni wọ́n tún fi ẹ̀kọ́ tanná fáwọn èèyàn láti máa fi nọ́mbà NIN wọn sílẹ̀ kí wọ́n sì gba owó tí àjọ náà sọ pé èyí ò bá òfin mu tó sì tako òfin àjọ NIMC. Ó fi kún pé ní kété tí wọ́n ti fi ìròyìn ọ̀hún tó wọn létí ni wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́, tọ́wọ́ sì ti tẹ àwọn kọ̀lọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá kan nípasẹ̀ àgbáríjọ ikọ̀ elétò ààbò orílẹ̀-èdè yìí. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń fi ọ̀rọ̀ wá àwọn èèyàn yìí lẹ́nu. Ní báyìí ẹ jẹ́ á bọ́ sí abala ìròyìn eré ìdárayá.
ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagles ti orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n ti gba ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ fún ìgbà 7 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ti ṣẹ́rí padà sí ìlú Àbújá nígbàradì ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ fáwọn tí ọjọ́ orí wọn kò ju 20 ọdún lọ èyí tí yóò gbéra sọ lóṣù yìí ní orílẹ̀-èdè Egypt lẹ́yìn tí wọ́n ti lọ gbáradì fún ọ̀sẹ̀ 3 ṣáńgílítì ní Katsina ni wọ́n padà sólùlù ilẹ̀ yìí Àbújá tó sì yẹ kí wọ́n ti gbéra lọ sí Ivory Coast tó fẹ́ gbàlejò ìdíje náà tẹ́lẹ̀ àmọ́ bí Egypt ṣe ń gbàlejò ìdíje ọ̀hún kò ṣẹ̀yìn bí orílẹ̀-èdè Ivory Coast ṣe yọwọ́ kílàńkó wọn láwo gbígbàlejò ìdíje náà kíkọ̀ ọ̀hún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Umar Dikko Rada fún bó ṣe gbàlejò wọn fọ́sẹ̀ 3 ní Katsina tó sì ṣètọ́jú wọn dáadáa gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé àgbà àjọ NFF ọ̀mọ̀wé Mohammed Sanusi ṣe sọ àwọn alámòjútó ikọ̀ Flying Eagles ráàyè dáadáa láti mójútó àwọn agbábọ́ọ̀lù náà ó ní nítorí báyìípadà ṣe dé bá orílẹ̀-èdè tí ó gbàlejò ìdíje ọ̀hún àti àyípadà àkókò síra wọn àwọn ikọ̀ Flying Eagles orílẹ̀-èdè yìí ó tètè gbéra láti lo ọjọ́ 10 ṣáájú kí ìdíje náà kó tó gbéra sọ kí wọ́n lè mójú lè jà bójú ọjọ́ agbègbè ọ̀hún ṣeré. nílẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè China ti gbé ìgbésẹ̀ tó gbópọn lórí àwọn òṣèré ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí wọ́n ń gbé eré jáde eyín Hollywood nítorí fàǹfà ọ̀rọ̀ owó orí tó ń wáyé láàrin ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump àti ojúgbà rẹ̀ ní China àjọ tó ń mójútó gbígbé fíìmù jáde ní China ló kéde ìgbésẹ̀ mímú àdínkù báwọn fíìmù àgbéléwò tí wọ́n kó wọ China láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà agbẹnusọ fún àjọ náà bẹnu àtẹ́lu bí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ṣe tàpá sófin ọ̀rọ̀ owó orí àwọn ọjà tí China kó wọ ilẹ̀ wọn tó sì ní ọ̀rọ̀ náà yóò lẹ́yìn nítorí pé ààrẹ Trump ti tàpá sí òfin àjọ tó wà fọ́rọ̀ okòwò lágbàáyé ó ní ìgbésẹ̀ wọn yìí kò ní jẹ́ káwọn èèyàn ilẹ̀ China kó wo àwọn eré àgbéléwò tó jẹ́ ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà mọ́ tí ó sì ṣàgbélárugẹ fún fíìmù àgbéléwò láti orílẹ̀-èdè míì. ǹjẹ́ ká tó dáńdúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní ẹgbọ́ kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adeleke ti pè fún àjọṣepọ̀ tó gíríkì láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lẹ́ka okòòwò àti ibùdó afẹ́ gómìnà wòye ọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé okòòwò èyí tí gómìnà àti àwọn èèkàn ilẹ̀ yìí tí wọ́n kópa níbẹ̀ tó ń wáyé nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó ní Elédùà fi ọ̀kan òjọ̀kan ibùdó afẹ́ bíi ojúbọ Ọ̀ṣun ọdún ọlọ́jọ́ ọdún tìmì àgbàlẹ̀ ọlọ́fàáná àti àwọn míì kẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì sì lè ṣàmúlò nídìí àgbélárugẹ okòòwò àti ibùdó afẹ́ òun àṣà. iléeṣẹ́ ẹ̀kọ́ ìfọpo Dangote ti gé iye tó ń ta jálá epo kan sí 4,805 náírà téyí ó sì sẹ́yìn bí ìjọba àpapọ̀ ṣe pàṣẹ fún iléeṣẹ́ NNPCL láti máa ta epo rọ̀bì fún iléeṣẹ́ Dangote ní owó náírà. láti ilẹ̀ òkèèrè láti mú wá fún yín pé orílẹ̀-èdè China ti lé kàyí pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà yóò gé kàbámọ̀ jẹ pẹ̀lú bí ó ṣe mádìíkù bá fíìmù àgbéléwò tí wọ́n kó wọ ilẹ̀ náà láti Amẹ́ríkà èyí ò ṣẹ̀yìn bí àdéhùn ṣe ti yẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó orí láàrin ààrẹ Donald Trump àti ojúgbà rẹ̀ láti China. àríjù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ́lẹ̀ òní Kẹ́misọ́lá Ògúndípẹ̀ lólóòtú ìròyìn darapọ̀ mọ́ wa nídé aago 12 kọjá ìṣẹ́jú 15 lọ́sàn-án ọ̀la nígbà tá a ti mọ ohun tuntun wá fún yín lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa títí dọ̀la ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ ó dàrọ̀.
Hello viewers, welcome to your darling station OSBC. Come enjoy a rich menu of programs. On OSBC TV, there is something you must watch. We have drama, Honey, is it not eating? I just heard strange words and incantations, like ritual songs, coming from his room. Honey, it's okay. Let me go and talk to him. sports, It is Mel. Yes. Oh yes! What a brilliant free kick! good musicals, educational television, kiddies and cartoons. News on the go. For prioritizing agriculture as a means of diversifying the economy. Join us on StarTimes channel 113, Free TV 502, and follow us online at osbcng.org. And meet us on our social media platforms. OSBC Television, we keep you updated. Ramadan Mubarak! This season, StarTimes is bringing more value to you and your loved ones with Ramadan Upgrade promo.
Recharge now and enjoy inspiring Islamic programs on Ikra TV, Sunnah TV, and many more. You can also enjoy top Filipino series, Gangs of Manila, which begins 1st of March, plus other great content. That's not all. Recharge 1 month on Nova Bouquet and get upgraded to Basic Bouquet. Recharge 1 month on Basic Bouquet and get upgraded to Classic Bouquet. Recharge 1 month on Classic Bouquet and get upgraded to Super Bouquet. Recharge 1 month on Super Bouquet and enjoy 5 days extra on us. Promo begins February 24th and ends March 31st. This Ramadan, enjoy more entertainment, get more knowledge, and receive more blessings. Hurry now, recharge and upgrade with Star Times. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak! This season, StarTimes is bringing more value to you and your loved ones with Ramadan Upgrade promo. Recharge now and enjoy inspiring Islamic programs on Ikra TV, Sunnah TV, and many more. You can also enjoy top Filipino series, Gangs of Manila, which begins 1st of March, plus other great content. That's not all. Recharge 1 month on Nova Bouquet and get upgraded to Basic Bouquet. Recharge 1 month on Basic Bouquet and get upgraded to Classic Bouquet. Recharge 1 month on Classic Bouquet and get upgraded to Super Bouquet. Recharge 1 month on Super Bouquet and enjoy 5 days extra on us. Promo begins February 24th and ends March 31st. This Ramadan, enjoy more entertainment, get more knowledge, and receive more blessings. Hurry now, recharge and upgrade with Star Times. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak! This season, start bringing more value to you and your loved ones with Ramadan Upgrade promo. Recharge now and enjoy inspiring Islamic programs on Ikra TV, Sunnah TV, and many more. You can also enjoy top Filipino series, Gangs of Manila, which begins 1st of March, plus other great content. That's not all. Recharge 1 month on Nova Bouquet and get upgraded to Basic Bouquet. Recharge 1 month on Basic Bouquet and get upgraded to Classic Bouquet. Recharge 1 month on Classic Bouquet and get upgraded to Super Bouquet. Recharge 1 month on Super Bouquet and enjoy 5 days extra on us. Promo begins February 24th and ends March 31st. This Ramadan, enjoy more entertainment, get more knowledge, and receive more blessings. Hurry now, recharge and upgrade with Star Times. Ramadan Mubarak. Hello viewers, welcome to your darling station OSBC. Come enjoy a rich menu of programs. On OSBC TV, there is something you must watch. We have drama, Honey, is it not eating? I just heard strange words and incantations like ritual songs coming from his room.
Oh, it's okay. Let me go and talk to him. Sports. It is Mount. Yes. Oh, yes. What a brilliant free kick. Good musicals. Educational television, kiddies and cartoons. News on the go. For prioritizing agriculture as a means of diversifying the economy. Join us on StarTimes channel 113, Free TV 502, and follow us online at osbcng.org. Meet us on our social media platforms. OSBC Television, we keep you updated. ìjọba Adeleke adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ìdójútòfò ìlera ti gbàrà ọ̀tún. bẹ́ẹ̀ni tá a bá rẹ́ni rani lẹ́rù ká ṣọpẹ́ ló tọ́ la fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba Adémọ́lá Adeleke fún ti agbára ọ̀tún tí wọ́n gbé wọ ètò ìdójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun OIS pẹ̀lú owó ìdákọ̀mú 57,600 naira fún mọ̀lẹ́bí àti 12,066 naira péré fẹ́nìkan odindi ọdún kan la fi gbàtọ́jú kódà tá a bá tún nílò iṣẹ́ abẹ ẹ tètè wá pọnmílẹ̀ dòǹgbẹ kẹ́ ẹ forúkọ sílẹ̀ kẹ́yìn náà lè jàǹfààní ìdójútòfò ìlera OIS ẹ kàn sọ́fíìsì àjọ OSHA ní secretariat àbẹ̀rẹ̀ tàbí kẹ́ ẹ pè nọ́mbà tó ń lọ lójú ìwòran yín yìí OIS dé ìmọ́lẹ̀ dé. ìjọba Adeleke adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ìdójútòfò ìlera ti gbàrà ọ̀tún. jẹ́ mo tún kí ẹ kú dédé àsìkò yẹn èèyàn wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ kú oríire a kú àmójúbà ara wa lórí ètò ìdójútòfò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ètò tá a pè ní OIS dé ìmọ́lẹ̀ dé níbi tá a ti ń fọ eré iṣẹ́ ribiribi iṣẹ́ ńláńlá iṣẹ́ ká lè wà lálàáfíà tí gómìnà olóríire Adémọ́lá Jackson Adeleke ń ṣe kémi àti ó lè gbáyé gbádùn lábẹ́ ètò ìdójútòfò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀ṣun Health Insurance Scheme èyí tí àjọ Ọ̀ṣun Health Insurance Agency tí wọ́n gbé dání lábẹ́ Executive Secretary Dr. Abdulrasaq Akíntúndé Akíndélé àti gbogbo ìgbìmọ̀ tí wọ́n mójútó lórí